Reason for implementing Altswar, because since Tuvalu is in an atoll island, so everything we develop or we did on the land is totally end up in the lagoon. So Reef approach has been trying to mitigate and also trying to protect the biodiversity from being destroyed by our development. Te whakalongo o mātou i waitangi wana. Me ka whai e tuku katoa hea konga mui. E pokotia tuku ranga ngā koro te whenua. E sine ngā kauka whai o ngalo o nisi vaenga o mea wala whuki ngā whai o ngalo. E panakumina ka te whakau, te whakaola. La kaukuna o te whai o whatu mau. A te ola la te unga i whenua takitasi. Located north of Fiji lie the islands of Tuvalu. Consisting of 9 small coral islands, it has a population of just a little over 10,000 people. Major environmental concerns continue to plague the islands, and with climate change, the concerns have become even more acute. In 2015, the Department of Environment, with funding support from the Global Environment Facility, facilitated by UNDP, embarked on a 5-year project. The primary aim of the project is to preserve ecosystem services, sustain livelihoods, and improve resilience in Tuvalu using a reef-to-reef approach. The project is focusing mainly from, given Tuvalu doesn't have any reach, so we are focusing on the whole island approach from the land towards the marine. So palani tau ko lani nei lo atu nei au ne ma fai ne te ara tuara ngā lue ke aia ne ngā lue o fai a management plan so ko ngā tapu te fai fuki nei demarcation o ko ngā tapu ko nei ko te me ki whakama te aloha ko ngā tapu I whenua katoa. We procured most of the equipment since the project started. We procured monitoring equipment such as aluminum boats and outboard motors, diving equipment, underwater cameras, GPS, and others monitoring equipment. Ai molo le faftai ke lua I te I mea kone ni whakamea o whamai. Ia, ai mai sire ko te pōti. Nau mai hoki ko te mea. E au ngā hangala te pōti ki lunga I te whenua. That's to assist the kaupule with the monitoring of the conservation area and also collecting data. Ki lunga I te toko mai ngā te vai ngā te ni te whenua kua kore te awa. E lawe e tana ngā ki ana mea kone ni whakatele lunga I te whenua. Ko ilo ne te whenua, a la kau ko la kaina moroto mo mea tui ai. Ia ko ilo hoki te whenua, a la kau ko la tau ke toki toki, e pui pui ai mai lunga I matangi maa losi. Ko la ko ilo ina te whenua, ma ko te katoa ni whanau te sape a te ara tuana lunga, ko te te ni plot, ko te ne tuku ia te mape, katoa I lunga ina numea nei, mulakena. Limited lands and freshwater resources, sanitation and food security are major challenges that the Tuvaluans are confronted with. Added to this is the ongoing problem of climate change, with small islands like Tuvalu are at the forefront of. In order to secure a safe and sustainable future for Tuvalu, the Reef project is part of ongoing initiatives to ensure that resources are secured and protected for future generations. The Reef project has 4 major components. The first is the conservation and rehabilitation of land and marine biodiversity, supporting the delivery of integrated water resource management, enhancing governance and institutional capacity across all levels, and the 4th component is knowledge management, improving data and information systems. As we know, the landscape and also the geographical for Tuvalu is quite small. So the Reef trying to help and assist each community in Tuvalu
to think about the current and future generation of Tuvalu in order to sustain livelihood when we're talking about biodiversity. Koe loko kini lātou a mea kola e poko tia iai a mea ola i o tau tafa pene ni puaka. Te la kongo tamu whai nei o whai kena o te project e nei e whakatele nei lunga te whenua. Ko puaka ko te mea ke nā loka katoa. E project e nei ko te whai ngā puaka. Ke nā loka ko te mea ke lei a toki ngā mai se ko niu. Ko niu ko whala o mea mo mei ne. Te tā ua ia ki mai te whenua mātou mai te whai o whāpōpo. A te awhakua i i se tai mai mo ma whai e. Ia whangalei ne tino. Tūranga wha tapu i te tai. E pena whokero i tai te laukere. O mea ora katoa i ei. Ara ia ko e ngari ki ka e tāua ki. An important element in any major project are partnerships with other stakeholders who will contribute effectively not only to the implementation of the project, but also to ensure a successful outcome. Te rola te toki la kau loto i te project nei te Aotuara. E ngā lua tasi mātou mo te Aotuara, i lunga tūlanga o te i lunga lua te whenua ne, mai se te land ne, management of the land ne. Nā lai lunga lua tūlanga o lākau ko lai e toki i o mo awareness program a lātou ko lai ea, e whae awaki te community ne. Whakatasi mo tūlanga o ngā lua ngā lātou ko lai whai mai se lo iei ki coastal planting ne, ma whai ne awareness a lātou i o me ne polokala me lātou whakatele. Tēnā e a whia i te toki lātou, ma whai o lo mto staff so ngā lua whakatasi mo lātou i lunga tūlanga kono. In assisting the Tuvalu or the Reef project is to contributing in the maintenance of ecosystem functions and ecosystem stability. One of the key functions that Reef is trying to emphasize in their project is assisting communities with their local managed marine areas within their community-based fisheries management plans. O involve i loto i presentation mai sine loto trainings e whai ki tino ne, mai se lo i lunga i presentation ne mana ko lato ke ma whai mato deliver i lunga i taimi ko lai whai i loto workshops, i o me taimi e demonstrate ne mato atulanga o whai ngau kai iao, mo loto lakau whoka wativa ka neo mai. Nā mato whuki ne involve i loto ne, i te tūlanga o te sosoaninga ki te whakaolanga, whaola ne mātou lote te mtau necessary, i o kai taimi tāko awe i o toki, mātou whuki ne loa o sosoani ki ngai lātou te whakaasinga tūlanga toki ki lunga i farmers, mai se imo lātou kane kau te workshop. Watsiwa e toki ta whakatai, i kongolai e lasi te akainga mo mea ne, me i te tai lata te waste tai whanu ki tai. Nā la tēnā o te watsiwa pāme ki sosoani ki te e puke ne te waste tā mase, ka kōwhana i te tai te mea lei ki tai ne, te vai mā ki tai. Ia he ngata hoki ai, ko ilo hoki ne te whenua ke whaini mō mea pui pui ma whai ai ua. O whakauke. Pēnei mō mea o lai tau tawha ko paikea, ko u, ko tupa. Ia ko whaini mō mea pui pui. Ko te homen whakatalia, a mō mea wana. I he whakatalia ngā tēnā ko alua mea pui pui nei tō. Ilo mai te whenua. Mō mua e tahi ka nei ko alua. Ona o te pulanga ke tai whakaukea kia mea o lai tai. Ade mo mea pui pui konei, amata mai mai tai hau ki te whenua, o whana hoki te tai te swawhitu. Each of the islands have a Reach to Reef officer to carry out the various activities that are part of the project. Maluenga whai aku me whakatele nungi te whenua te whao mātou konei. Tahi ko te saweanga o te konga pui pui tēnei mai tai. Whakatahi mo te hāpai, mo te namu fō tēnei kōtu ne toiloto i activity aku ne whakatele te Tauhanga Lua Festival Walu. Ko te manakongina ki to expand konga pui pui ngina. Mo kai kei te whenua i taimi ko lao tai mahei ne. Si ko lane whai roto i te project rei i ras te tāua ki aku, tasi ei ko te savea te lane whai whakawhisisi roto i te whenua katoa, ki te me ke iloa whaki o mea ola kola o ngalo, o lo se ai, io,
We also are looking at the monitoring of those the seaweed is been outbreak here in Funafuti, the Sagasa. This is another outputs that needs to be monitoring, followed by the planting of vetiver grass just to reduce the impact or the pollution towards the marine. And also we do the water quality monitoring to ensure that all the remedial measures we undertake on land has a possibility to reduce the wastewater being driven down. Integrating the activities into the daily life and structure of the community allows communities to take ownership, thus ensuring the sustainability of the project long after it has ended. Ensuring this is the Department of Local Government, which works closely with the kaupules and the village councils in all the islands. E rua roles taua o te department e play o te project o te aratuara, te role mua e facilitate nei project activities, more processes the community level of whenua itua. Tēnā te role mua, te rua role o te department, mālo whenua, te mainstream nei aratuara approaches I nunga I tūranga te wharekau the planning o ana policies whai e whaaru nei ki roto te level tēnā o te rai o mai nui aratuara. Te aunga o te aratuara I runga ni ko tino ko lolongina a mea ko la mo te ola leo o tō kāinga mo po mai mua. Capacity building is important in any project, and while that is important, so too is the storing of data and information. The Reach to Reef project, they need an electronic database or something that can store environmental reports. So what I did suggest to them is better for Tuvalu National Library and Archives to spearhead an e-library system that can preserve or house these electronic reports. We need to have a database and that we need to have a backup, that we're working closely with the library and archives to have an e-library that can store all the information for the artuara. So since the establishment of the e-library system here at the National Library and Archives, the Reach to Reef project provides the Tuvalu National Library and Archives with an on-site server, 3 PC that they're going to install the e-library system, and 2 ScanSnap digitized machine. So right now those are the equipment that the Reach to Reef have provided. And also we focusing also on the GIS management system to ensure all the data have been collected from each island be stored through the GIS system. And then we do have the server that we also need to upgrade. The Reach to Reef project have gone far beyond by securing funding in paying for the hosting system for the e-library. I know they have paid in advance 5 years. So after the life of the project, we can still sustain the e-library system because the Aratuara already managed to pay 5 years in advance. So after 5 years, the Tuvalu government will start to pick up from their budget to continue the project. Data collection and storage of information also ensures that students and future generations will have access to information and records that has been preserved. The Polongalamedene Tuvalu Young Head Scholarship Program, the fully funded ne Aratuara, the 30 students ne mawhai o kau te Polongalamedene, ko ongoing loi te vai tau tene. Medene ko te focus mau ki tamaliki a konga koi foliki, class 3 ki te class 5. Ko te meke mawhai ne mātou o tai driver lato ke lone lato wa issues kese environment ko la kotia. Kai ke mawhai ne lato o tai interest pela maybe build ne mātou te loto career at a very young level. Mawhai pai mātua mawhai ne lato o passion o continue o ngā luenga māua ko nei e whai. The Reach to Reef project in Tuvalu has been well integrated at all levels, at national and community levels. It has raised the level of awareness and mainstreamed the various activities into the work of the village councils
by safeguarding and protecting the environment for future generations. E ke kia ni si ngā luenga te Aratuara ko la ne mawhai na lātou whakataunu. I lalo I te malo, ne mawhai na lātou ngā lue whakatasi mo te department e te whaitenga na lātou te policy te nei whakaingo ki te integrated resource and natural policy. The policy te nei e nono mātou integrate katoa ngā lue ngā whai meilo ne au te environment se cross-cutting issues. Te lala nono mātou ki stakeholders katoa a ko whakatasi ngā lue ngā mātou ko lai mawhai o whakataunu. Once again, I thanks all the 9 ministries and also communities in Tuvalu for assisting in our projects. Without the effort, it won't be successful when it comes to this stage. And I believe, so all the effort and all the contribution by the project, I believe it's been provided a lot of benefits for the people of Tuvalu. Thank you. Kaftai.